Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Welcome to this segment of Coach Gurbani's a-sabad-a-day. The recitation is Sri Rag Pehle Pehre. Pehle Pehre ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਬਾਲਕ ਬੁੱਧ ਅਚੇਤ ਖੀਰ ਪੀਏ ਖਿਲਾਈਐ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਹੇਤ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਨੇਹੋ ਗਣੇਰਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਵਾਈ ਸੰਜੋਗੀ ਆਇਆ ਕਿਰਤ ਕਮਾਇਆ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਰਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਬੂਢੀ ਦੂਜੇ ਹੇਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਛੁਟੇਗਾ ਹਰ ਚੇਤ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਪਰ ਜੋਬਨ ਮੈਂ ਮਤ ਅਹਨਸ ਕਾਮ ਵਿਆਪਿਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਅੰਧਲੇ ਨਾਮ ਨ ਚਿੱਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਘਟ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਰਸ ਕਸ ਮੀਠੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਗੁਣ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ ਜਨਮ ਮਰਹੁਗੇ ਝੂਠੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ ਨਾਨਕ ਭਾਏ ਭਗਤ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਆਪੈ ਦੂਜਾ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਸਰਹੰਸ ਉਲੱਥੜੇ ਆਏ ਜੋਬਨ ਘਟੇ ਜਰੂਆ ਝਿਣੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਆਵ ਘਟੇ ਦਿਨ ਜਾਏ ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਛਤਾਸੀ ਅੰਦਲੇ ਜਾਂ ਜਮ ਪੱਕੜ ਚਲਾਇਆ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕਰ ਰਾਖਿਆ ਖਿਨ ਮਹਿ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ ਬੁੱਧ ਵਿਸਰਜੀ ਗਈ ਸਿਆਣਪ ਕਰ ਅਵਗਣ ਪਛਤਾਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਹੋ ਲਿਵ ਲਾਏ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਤਨ ਖੀਨ ਅੱਖੀ ਅੰਧ ਨ ਦੀਸੀ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣੇ ਨ ਵੈਣ ਅੱਖੀ ਅੰਧ ਜੀਵ ਰਸ ਨਾਹੀ ਰਹੇ ਪਰਾਕੋ ਤਾਣਾ ਗੁਣ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮਨ ਮੁਖ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਘੜ ਪੱਕੀ ਕੂੜ ਭਜੇ ਬਿਨ ਸੇ ਆਏ ਚਲੇ ਕਿਆ ਮਾਣ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਓੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤਿਨ ਸਾਹਿਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਜਰ ਜਰ ਵਾਣਾ ਕੰਨ ਇਕ ਰੱਤੀ ਗੁਣ ਨਾ ਸਮਾਣਿਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਅਵਗਣ ਖੜਸਨ ਬੰਨ ਗੁਣ ਸੰਜਮ ਜਾਵੇ ਝੋਟ ਨ ਖਾਵੇ ਨਾ ਤਿਸ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਕਾਲ ਜਾਲ ਜਮ ਜੋਹੇ ਨ ਸਾਕੈ ਭਾਏ ਭਗਤ ਭੈ ਤਰਨਾ ਪਤ ਸੇਤੀ ਜਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਛੂਟੈ ਸਾਚੇ ਤੈ ਪਤ ਪਾਵੈ। This passage essentially continues the theme within this cluster of shabads that we call Pehre, and this is the second in that cluster, and it traces the passage of the mortal through the night of life. If you recall, we had spoken about life as being night-like, sleep-like, and it is within that context that this conversation continues. Here in this passage, the Guruji says, in the initial stage of life, the mind is childlike, lacking in maturity or spiritual discernment. Pehle Pehre ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਬਾਲਕ ਬੁੱਧ ਅਚੇਤ. Recall that in the previous passage also that we learnt that birth was accompanied by a fracture in the unitive
experience of the self. So with birth, spontaneously arises home, ego consciousness, which is the subjective I. And here, birth is being explained as sheer happenstance, a nexus of previous actions, associations, synergies, some configuration of things and events comes together to put a family together. Sanjogi aya kirt kamaya, karni kar kare. So there is some sort of a union that is brought about through a nexus. And once we are delivered here, our melus ensures that we are indoctrinated, imprinted, and shaped by the ideology, belief, and practice of our parents and environment. Mat pita sut nahi kanera, maya moh sabaya. This is all the conditioning of our environment that goes to shape us. So Haume is nothing more than the shaping and conditioning of one's outlook, one's awareness, one's consciousness. And so the real challenge is to be liberated from this limiting consciousness, the conditioning of our senses. And that is not possible without self-knowledge. Ram naam bin mukt na hoy, buddhi duje het. Duji here stands for duality, that is dual thinking, which is what the Haume is all about. And then what happens is, in the second phase of life, which is really the pinnacle of youth, one comes to be filled with self-pride. Duje pehre rehn ke vanjarya mitra, par joban main mat. Joban is youth. The mind is filled with this self-pride. And then it becomes clouded by endless desire, loses its awareness of the self. This is a forgetting process. Ehnis kam vyapya vanjarya mitra andale namana chit. The self recedes into the background. And bereft of self-awareness, the mind is caught in material pleasures. Ram naam ghat antar nahi, hor jane ras kas meethe. All kinds of pleasures and merrymaking. Such a life, Gurbani tells us, is a turbazi. It's the vicious cycle of our daily grind, the rat race, that snares us. It's like a web. It snares us into the web of existence, Maya. And when it says the Ramanam Chitanahi, it means that we've lost our inner compass, our inner bearings. What happens? We become manmuks, driven by Haume. And then, of course, sure signs of aging appear. Tije pehre rehn ke vanjarya mitra, sar hans ulathre aaye. Hans, symbolic, metaphor for white. In the third watch of the night, the sure signs of aging are reflected in the swan-like white hair on the head. Youth fades and old age triumphs. With every passing day, life diminishes. Joban kate jarua jane. Vanjarya mitra av kate din jaye. In the end, repentance and remorse fills those who have remained blinded and caught within the affairs of the world. Antakal pashtasi andale jai Ram pakad chalya, jam pakad chalya. And those who are blinded by these attachments, meaning unable to realize the self, are filled with repentance when death does come to pass, as it surely will. And all the possessions and attachments of the world that we protected as one's own are lost and are now owned by the others. Sab kish apna kar kar rakhya, kin mein bhaya paraya.
And so the right way to live life is with intuitive awareness of the self within, the source, so that our actions and deeds have the right compass, that we are looking in the right direction, and we do things that are of benefit to the larger social body. This way, when the end comes, as it must, one leaves with a sense of fulfillment. With those thoughts, until the next time, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.